Доброго времени суток, дорогие друзья, на связи КРНР. В сегодняшнем видео я сделаю Glock 22, ну или пистолет G22. Сделан он по видео Макарона, ссылка в описании. Ну что ж, давайте его сделаем. Think about the times you let me go, falling through the cracks, emotional. I struggle to see what your reasons are. Sitting in your balance, silence breaks my heart. Turn the key, used to be our getaway car. Now I only wanna get away from where we are. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming hard and trying to keep this alive. Gotta find my way to you. In my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. Got double vision 'cause of you tonight. It's electric. It's electric.
такой Glock 22 или G22 у нас получился. Отличие от оригинала в том, что у него есть магазин. Ну теперь точно, можно играть в CSGO в реальной жизни. Сам пистолет получился достаточно неплохим. Я, конечно, хотел сделать у него немного другой скин. Ну, не просто черный цвет, а хотел сделать его белым с комиксными чертами. Так сказать, с черной обводкой. Чтобы напоминал комиксный стиль. Ну или 2D стиль. Кому как нравится. По сути, это одна из моих лучших работ. Да. Не, ну он получился вполне неплохим. На этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, а я пошел играть в КС. Bomb has been defused. Counter-terrorists win.